We know their story, we know some of the things they've done wrong. It's even more important that we have cleaned up our mouths. And if you haven't, the best thing is to just be quiet. You can have the conversation in your head. But when you speak a word out, you can't take it back. You see, I was told all my life, as I was growing up, that I was fat. My nickname was Fatty. Do you think that affected my self-image? Through my teenage years, as my family, the people that loved me, was calling me Fatty. They did. And I wasn't fat. My mother had a beautiful singing voice. She still has. And I so wanted to sing. And my mother used to say, our Fatty can't sing. Oh. So, don't worry. Fatty can't sing. And so for years, I never used my voice. And now both Catherine and I are worship leaders at our church. And I love to sing and worship God. Sometimes I sing off key. Start too high. But it takes a lot to deal with the hurts of wounds of words. Hey, look, I found a use for this thing. So words of our mouth are really important to make sure we're speaking words of life. Paul says here that you can all prophesy. What he's doing here is putting some order into the prophetic within this church at Corinth. So one person over there would jump up and say, "Thus saith the Lord," blah, 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 blah. Somebody over here would go, "Thus saith the Lord," blah, 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 blah. So the meeting got chaotic. And he says here in chapter 14 verse 31, "For you can all prophesy one by one, so that you may all learn and be encouraged." And then this next verse, 32, "The spirits of the prophets are subject to the prophets." 33 says, "For God is not a God of confusion, but of peace."
3:3 n'agamba Katonda si ye Katonda ow'obuvuyo naye Katonda ow'emirembe. So what does that mean? The spirit of the prophets is subject to the prophets. Kitegeeza ki bwe tugamba nti nabbi yennyini yafuga omwoyo oyo ow'obunnabbi oba okulagula? For those that are immature in delivering this gift, abantu ababa tebannabakula nga baleeta obunnabbi buno basanguza obunnabbi, you might get something from God osobola okubaako ky'ofuna okuva eri and you Katonda think, oh, I've got to tell you that. Oh, I've got to say it. n'ogamba funye I've got this n'owulirira revelation. I've got to share it out. n'ogenda kigabana. But as you mature, Naye bw'obanga okuze you can sit quietly and wait for the right time. osobola okutuula n'ekyo ekyokubikula ky'ofunye n'olindira obudde bwakyo obutuufu. And I've had people say, oh, if I don't share it now, I'll forget. Era abantu mbawudde ngabagamba nti bwe mba sikigabanye sikyogedde kati nja kyerabira. It's probably from your own soul, not Kiyinza God. okuba bane nga kivudde mu mmeeme eyo nga nekivudde eri Katonda. And some people get really offended Waliwo abamu ababinyiigiramu ddala. if the pastor doesn't let them bring the word. Nti omusumba aba tabadde mwaganya bafulumye ekyo kye bafunye bakyogere. Oh, that pastor doesn't know how to listen to God. I'm going over here. Omusumba oyo alabika tamanyi ngeri akuwulirizaamu Katonda wano ngenda vaawo. Anybody like that in Uganda? Waliwo omuntu abafaananako bwe batyo bali e Uganda. So at one church where I was worshipping, Kakati kanisa bwe twalimu nga the tusinza, pastor had given me the job of listening to people when they brought a prophecy and deciding if I could bring it to the church. kakati musumba yali ampadde omulimu okuba nga nsobola okubeera nga mpuliriza abantu bwe baba obunnabbi, nze nebeera nga mbugaza ne mbuleetera ekkanisa. Because he trusted that I would not bring anything that was detrimental to the church. Kubanga yali anneesigiza ng'amanyi nti sobola nze kuleeta kintu kyonna tekigenda kuzimba kkanisa. But I do remember one lady, and I didn't really see her. She got so offended. Naye nzijukira omukyalo omwo era saamwetegereza bulungi naye omukyalo eyo yanyiiga nnyo That I didn't bring her word to the church. mbu saaleeta kigambo kye okukireeta eri ekkanisa. You see, as a prophet operating in a local body, Naye nga nnabbi ng'okolera mu kkanisa zino ezaffe, you need to subject yourself under the authority of the pastor. weetaaga nti newankubadde oli munnabbi okuba ng'ogondera omusumba asumba ekisibo ekyo And if you mukuŋŋaanira. bring a word and you give it to the pastor, Era bw'oba ng'oleese ekigambo ekyobunnabbi n'okiwa musumba, and he decides not to bring it to the church, bw'aba asazeewo okuba nga takireeta kyasanguza eri kkanisa, that's his decision. okwo kwe kusalawo kwe musumba. And if he was wrong, he has to stand before God for that decision. Era bw'aba nga yasalawo bubi, ye yennyini yajja okuba ng'ayimira mu maaso ga Katonda olw'ekintu ekyo You ky'atatuukiriza. as the prophet have done your part in the process. Naye gwe nga nnabbi okoze omulimu gwo mu ngeri eyo. Now, as you get trusted to be responsible, Kakati nga bw'oyogera okuba nga weesigibwa okubeera omuntu ow'obuvunaanyizibwa, the pastor will do what this pastor did with me, and it'll give me the freedom to determine what comes to the church. omusumba ajja kukola naawe era nga ye bwe yakola ye bwabwe omusumba bwe yakola naye n'amuwa obuvunaanyizibwa okuba nga asalawo ki ekyogerebwa mu kanisa. Amen. Amen. One of the first things that we start to hear when God starts to speak to us in this way Ebimu ku bintu ebyo tutandika okuwulira nga Katonda ayogera naffe mu ngeri eno, is the things that God is wanting us to fix up in our own lives. bye bintu ebyo Katonda by'ayagala ffe kennyini tutereeze mu bulamu bwaffe. And we can be so eager to think it's everybody else's problem. Munnange ne twanguyizibwa okulowooza nti gwe ebibyo buli muntu yenna ebizibu by'oyitamu naye by'alina. And we need to bring that message to the church. N'ogamba nti neetaaga okuleeta oyo obubaka obwo Katonda bwampadde ng'obuwa abalala kuba nabo bayita mu kyempitamu. Because those people out there need to do this. Ng'omanyi nti gwe weematiza nti oyagala ky'oyitamu n'abantu abawulire kuba beetaaga okukola kino. When quite often God is speaking about something in our lives that we need to sort out. Ate ebiseera ebisinga Katonda ayogera naffe mu bulamu bwaffe kuba waliwo ebintu bye tulina okutegereeza nga ffe. So the first things we're going to start to hear is God speaking to us. Kati ekisookera ddala nabbi Katonda asooka kwogera naye. And that's a good test. Ate nno okugezesebwa okwo kulungi.
When you feel that you have a word from God for the church, bw'owulira ng'olina ekigambo kya Katonda okuva eri Katonda naye nga kya kanisa, to have a conversation with God and say, is this for me? bw'oba ng'oyogeraganya ne Katonda omubuuza n'omugamba Mukama kino kyange, Is this something I need to take to heart and deal with?